Good evening. Welcome to hindiIsEasy. Today we are going to see the new lesson, Shray, lesson number 13, class 7, Haste Gaate Seekhe Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Shray meaning credit. So do you all take the credit of the things that you do, the work which you have done, or do you try to take the credit of your friends or someone else who has done the work but you have been appreciated? Do you take that credit on yourself? So what are the things that you use from trees? Yes, wood we use, paper, for oil, for food, for wood, for making the furnitures, for making the house. So for each and everything we depend upon trees, right? Do you know the value of a tree? Do you plant trees at least once in a year? If someone is helping you, how will you show the gratitude? Will you given the credit to them for their help? Today in this lesson we are going to see one beautiful poem where the tree doesn't want to take the credit of the mud. Have you seen trees? How they are standing so straight in spite of bearing the sunlight, bearing the rain, bearing the storms. Who is helping the tree to stand erect? Yes, it is its roots, isn't it? The roots only helps the trees to stand erect, right? Today we will learn who is helping the tree to stand erect facing all the difficulties. Let's do the quick introduction. पेड़ में अनेक गुण होते हैं. Yes, trees has many qualities or characteristics. पर वह अपने गुणों का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहता. But it doesn't want to take the credit on itself. குணோனா அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட கிரெடிக்டை அதுவே வாங்கிறதுக்கு விருப்பப்படலை. ஏதாவது மரம் எல்லா கிரெடிட்டும் அதுக்கே கொடுக்கணுன்றது விருப்பப்படலை. वह अपने विकास के कारण मिट्टी को देता है. सो इट इज गिविंग द क्रेडिट टू मड फॉर इट्स डेवलपमेंट. विकास ना डेवलपमेंट. जिसने उसकी जड़ों को संभाला हुआ है. सो विच इज होल्डिंग द रूट्स. सो इट इज नॉट द रूट विच इज होल्डिंग द ट्री बट इट इज द मड विच इज होल्डिंग द ट्री. The mud which is holding the roots and through which the tree is standing erect. Someone is giving the credit to you, but you know that you have not done that. Will you stand up and say that I am not the right person to be appreciated and this is the person who has done the work? Will you tell that or you won't tell that? இப்போ உங்களை ஒருத்தவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் செஞ்ச வேலைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் அந்த வேலை நீங்கள் செய்யலைன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அப்போ நீங்கள் டக்குன்னு எழுந்திரிச்சு இதை நான் செய்யலை, இந்த வேலையை செஞ்சது இவங்க தான் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்வீங்களா, சொல்ல மாட்டிங்களா? சொல்வீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் எ குட் மேனர்ஸ் ஆர் பிஹேவியர். சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களோட மனசாட்சிக்கு தெரியும் இல்லையா, தட் திஸ் ஒர்க் இஸ் நாட் டன் பை யூ. ஸோ அது உங்களை ஃப்ரீயாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க விடாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் டெல்லிங் தட், ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ நீட் டு டெல். யூ நீட் டு சேஞ்ச் யுவர் செல்ஃப் டு ஹாவ் எ குட் பிஹேவியர். ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த ட்ரீஸ் கிட்ட இருந்து the learning outcome which we have to learn from this lesson is प्रत्येक परिस्थितियों का सामना करना. You have to face each and every difficult situations or whatever situation comes in your life. स्वाभिमान के साथ जीना. You should live your life with self respect. स्वाभिमान is self respect. अपने पालक का सम्मान करना. You should be able to give respect to your parents. पालक is the person who is bringing you up. So parents के help பண்ணணும். And you should not take a false credit. If someone else is the reason for your success, you should be able to point out them and you should credit them for your success. Because though the others may not know, but your inner mind, your inner sense, your subconscious knows that you are not the person to be credited. This is the another person who has helped you. So you should be always be truthful person to give the credit to the right person. And if someone is helping you, you should show the gratitude by giving the credit. We should try to help others. We should not take the credit of others.
you should not take the false credit. So if someone is assumed wrongly, you should be bold enough to tell that I am not the right person to be credited. This is the person. அவங்களோட hard workல நம்ம வாழக்கூடாது. These are the things which we have to learn from this poem. Taking the example of tree, the poet has beautifully portrayed this message to us. Let's see the poet introduction also. So अगय का जन्म 7th March 1911 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था. So this is अगय. So he was born on 7th March 1911 in the state Uttar Pradesh, and in which district? Kushinagar district. Agay ka pura naam. So the full name of Agay is Sachidanand Hiranand Vatsyayan. So what is his full name? Sachidanand Hiranand Vatsyayan Agay है. उन्हें अपने कविता संग्रह आंगन के पार द्वार, so from his poem collection आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, so he has been awarded with साहित्य अकादमी पुरस्कार for the poem collection आंगन के पार द्वार. कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, and he has been awarded with ज्ञानपीठ for the कितनी नाव में कितनी बार. महावृक्ष के नीचे, हरी घास पर शन पर आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह तथा जयदोल इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह. सो दिस आर इज फेमस राइटिंग्स. महावृक्ष के नीचे एंड हरी घास पर शन इज ए फेमस पोएम कलेक्शन. जयदोल इज फेमस स्टोरी कलेक्शन. अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं. सो दिस आर इज बेस्ट नॉवेल्स. अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप इज इज बेस्ट नॉवेल्स. 4 अप्रैल 4th April 1987 को इनका निधन हो गया है, and he has died on 4th April 1987. So that was a quick introduction about the poet Agay. So what is his full name? Sachidanand Hiranand Vatsyayan Agay. So Agay is written in the quotes. It's a pen name. Okay. Summary of the poem. The poem explains the various virtues of a tree. The tree always stands with a smile in all the seasons. After so many kind of works, tree is still very humble and polite. He wants to give all the credit of his kindness and patience to leaves and soil. So this is what we are going to learn from this poem. Let's read the poem and understand further. So कहा किसी ने पेड़ तुम इतने बड़े हो. So someone has told to the tree. So किसी ने ना यारो மரத்துக்கிட்ட சொன்னாங்க, நீ இவ்வளோ பெருசா இருக்க, इतने ना this much big you are. इतने खड़े हो, खड़े is hard. So you are so hard too. So you are so big and you are so hard. இவ்வளோ பெருசாவும் இருக்க, ரொம்பவே ஹார்டாகவும் இருக்க. ना जाने कितने बरसों से, so don't know for how many years. बरसों ना years. आंधी पानी में सीधे खड़े हो. Andi means storms, pani is water. So you can take pani, rainfall or flood. So in the storms and in the rainfall or in the water, in the storms and in the rainfalls, you are standing straight. Seedena straight and ninnitrukka. So here the poet wants to convey that facing all the difficulties. ஒரு ஸ்ட்ராங் அடிக்கும் போது எவ்வளோ காற்று அதை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இல்லையா, அந்த பெண்ட் ஆகிட்டு திருப்பி ஸ்ட்ரெயிட் ஆகும், உடையாமல் திருப்பி வரும் இல்லையா, அது சாகாமல் அது இருக்குது. ஸோ இவ்வளோ தண்ணி வரும்போதும், ஃப்ளட் வரும்போதும் அது சாயாமல், ஸ்ட்ராம்ஸ் வரும்போதும் சாயாமல் நீ ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே இருக்கியே. और हाँ, सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो. ஸோ கீப்பிங் யுவர் ஹெட் எரெக்ட், ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சுட்டு யூ ஆர் ஸ்டில் ஸ்டாண்டிங் இன் யுவர் பிளேஸ். ஸ்டபனாக நிற்கிற, அடே ஹோனா ஸ்டபனாக யூ ஆர் ஸ்டாண்டிங் இன் யுவர் பிளேஸ். ஸோ த போயட் வாண்ட்ஸ் டு கன்வே ஹியர் தட் facing all the difficulties, thus tree is able to withstand and it is standing in the same place. Okay, வெளியே வரல. So here if you see, this is a word pair where the two words are connected with hyphen. So in Hindi language we have 4 types of word pair. So 4 types இருக்கு where the two words are connected with hyphen. So here will be one word, here will be another word. This is just for you to understand the word pair. So there are 4 types. The first type 1 and 2 will be same words repeat agala. Same words will be repeated. One type
இன்னொரு டைப்பில் the both words will have the same meaning in and around அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸை தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ சேம் மீனிங் இருக்கலாம். தேர்ட் டைப்பில் ஆப்போசிட் மீனிங் இருக்கும். ஸோ ஊப்பர் நீச்சே மேலே கீழே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஆப்போசிட் மீனிங்கில் 2 வேர்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஃபோர்த்து டைப்பில் ஒரு வேர்ட் வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும், இன்னொரு வேர்டு வந்து நான் மீனிங்ஃபுல். இப்போ நம்மளே பேசும்போது பாருங்கள், தண்ணி கிண்ணி குடிக்கிறீங்களா, அது தண்ணி தான் ஒரிஜினல் வேர்ட், கின்னின்னு எதுவுமே கிடையாது. அதே மாதிரி ஹிந்திலையும் அப்படி தான், காகஜ் வாகஜ் பெயிண்டிங் வெயிண்டிங். ஸோ ஒரு வேர்டு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும், இன்னொரு வேர்ட் நான் மீனிங்ஃபுல் வேர்டாகவே இருக்கும். ஸோ அண்ட் இன்னொரு டைப்பும் இருக்குது, ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 2 வேர்டுமே மீனிங்லெஸ்ஸாகவே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி 2 வேர்ட்ஸை ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஹைஃபன் போட்டு ஜாயின் பண்ணி சொல்கிறது தான் வேர்ட் பேர். இஃப் யூ டோன்ட் நோ வேர்ட் பேர்னா என்னன்னு தெரியாது அப்படின்னா I'll give the link in the description box. இப்போ அந்த சின்ன வீடியோ ஒன்று பார்த்துருங்க. ஸோ 4 types of வேர்ட் பேர் பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுப்பீங்க. Getting into the lesson. सूरज उदय होता है, the sun is rising. उदयना rise आगुது. चांद बढ़ता करता है, so moon. moon என்ன ஆகுது, அமாவாசை ஃபுல் மூன் டேலேருந்து நோ மூன் டே ஆயிடுது. நோ மூன்லேருந்து திருப்பி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகி ஃபுல் மூன் டேக்கு வந்துடுது. ஸோ the moons are decreasing and increasing in size. ऋतुएं बदलती है, the seasons are changing. We have 6 seasons in India. Can you name them? Please put in the comment section. Okay, we have summer, autumn, winter, pre-winter. We have spring season, rainy season. இதெல்லாம் ஹிந்தியில் எழுதணும் நீங்கள், ஓகேவா? பிஜ்லி கிர்த்தி है, பிஜ்லினா இங்கே எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை, டண்டர். ஸோ த ட்ரீ என்னென்னலாம் ஃபேஸ் பண்ணுது, என்னெல்லாம் சேஞ்சஸை பார்க்குது, பட் ஸ்டில் அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ சன் ரைஸ் ஆகிறது பார்க்குது, மூனோட சைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது பார்க்குது, டிஃப்ரெண்ட் சீசன்ஸை பார்க்குது, டண்டர்ஸை பார்க்குது, ஸ்ட்ராம்ஸை பார்க்குது, ஃப்ளட்டை பார்க்குது. ஸோ எல்லாமே பார்க்குது இல்லையா இந்த ட்ரீ, பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் இஸ் சேம் பிளேஸ். और तुम सब सहते हो, எல்லாமே பேர் பண்ணிக்கிற. ஸோ யூ ஆர் டாலரேட்டிங் எவ்ரி திங். विनम्रता की हरियाली को ओढ़े, and you are wearing the greenery of politeness. विनम्रता is politeness. Here विनम्र is विशेषण, பொலைட்டா இருக்காங்க நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ற ஒரு நவுனை. विनम्रता तो ता suffix add பண்ணி we are changing into भाववाचक संज्ञा, ஒரு ஃபீலிங்கா மாத்திரோம் நம்ம. ஓகே, சிமிலர்லி இங்கே ஹரியாலி ஈ பிரத்யே போட்டு we are changing to green வந்து greenery. ஸோ தா இல்லைனா ஈ பிரத்யே போட்டு we can change the adjective to பாவாச்சக் சங்கியா, அப்ஸ்ட்ராக்ட் நவுனை மாற்ற முடியும். ஸோ this also you will learn in the grammar part. By adding ta or e as a suffix we can change to abstract noun. ஸோ பொலைட்னஸோட க்ரீனரியை நீங்கள் ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. ஓடேனா ரேப் பண்ணுறது, நம்ம எப்படி துப்பட்டா ரேப் பண்ணுறோம்ல அது மாதிரி ட்ரீ கிட்ட போயட் சொல்கிறாரு, நீங்கள் பொலைட்னஸோட க்ரீனரியை நீங்கள் ரேப் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. யூ ஹேவ் ரேப் த க்ரீனரி ஆஃப் பொலைட்னஸ். लो स्तंभ की तरफ खड़े हो, लो स्तंभना आयरन पोस्ट மாதிரி. ஸோ அயர்ன் போஸ்ட் இட் cannot be shaken very easily, right? ஸோ அயர்ன் போஸ்ட் மாதிரி நின்றுட்டுருக்கீங்க. வாட் is standing like an iron post? It's a tree. So here the poet is comparing the iron post towards the tree which has seen all these changes, but still it is very polite. It is bearing all the difficulties. So in human beings also in our life we have to bear all the difficulties and face the problems, and we have to reach our success. ஸோ अपनी जगह पर अड़े हो, ஸ்டபனாக நின்றுட்டுருக்க உன்னோட பிளேஸில் அப்படின்னு சொல்கிறார். someone is asking to the tree that you look so big, you are facing all the storms, you are facing all the flood, but still you are there in the place. The poet says that you are facing the storms, you are seeing the sunrise, you are seeing the moon which is changing the shapes, you are facing the snows, the climb, you are seeing the different seasons, the thunder, you are facing the thunder, you are facing the rainfall. Okay, but still you are standing so erect. So let's see what the tree is trailing now. पेड़ कांप उठा, पेड़ started to shiver. कांप उठाना ரொம்ப shiver ஆயிடுச்சு. अनहोनी को बांप उठा, अनहोनी ना the unseen, that something that should not happen is unholy, and बांप उठा is it is able to judge. So the tree started to shiver because it is able to judge something which is not right is going to happen.
So pattiyan chup na reh saki, and the leaves also cannot keep quiet. So when someone is saying all this credit to the tree started to shiver. It was able to judge that something strange is going to happen that should not happen at all. The leaves also cannot keep quiet. Sar sar ka shabd gunja, and they started to make the sound. Have you ever seen when the leaves are moving, waving in the air, you can see sar 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 sound. So அந்த மாதிரி sound வந்து echo ஆக ஆரம்பிச்சு. Gunja means it started to echo everywhere, in the sense that leaves also wanted to convey something back for what they heard now. So the tree started to shiver down, because it has able to judge that something which should not happen is happening, and I need to respond back. So leaves also cannot keep quiet, and they started to make the sar 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 sound. Nahi, jhoota shray mujhe mat do, mujhe mat do. Nahi nahi. See the word pair where both the words are repeating. Jhoota is lie. So tappana or vishayam. Tappana credit enakku kodukadu. You don't give me a wrong, false credit to me. Don't give to me, like the tree is telling now. मैं तो बार बार झुका, गिरा, डालियां टूटी, और मैं उखड़ा, सूखा टूट होकर कैसे उजड़ा. So the tree is giving the explanation. No, don't give a false credit to me. I bent many times. Bar. See, this is also a word pair. Again and again I was bent. அந்த ஸ்ட்ராம் அடிக்கும் போது, புயல் வரும்போது நான் பெண்ட் ஆகினேன், நான் கீழே விழுந்தேன். கிரா, ஐ ஹவ் ஃபாலன் டவுன். டாலியான் டூட்டி, என்னோட பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே உடஞ்சிருக்கு. மே உக்கடா, ஐ வாஸ் பீன் த்ரோன் அவே, இந்த மட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டு நான். சூக்கா டூண்ட் ஹோக்கர் ஜேசே உஜ்டா. சூக்கா டூண்ட், இப்போ ஒரு மரத்தை வெட்டினா இப்படி இருக்கும்ல, இதுதான் நம்ம டூண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். the trunk portion of the tree is called as டூண்ட். ஸோ ட்ரையான டூண்ட்டு மாதிரியும் நான் வெளியே வந்துட்டேன். உஜ்ரா மீன்ஸ் ஹேவ் கம் அவுட் ஃப்ரம் த மட். ஸோ உஜ்ரானா பிடுங்கி எடுத்துருவாங்கல்ல சிலது, அது மாதிரி நானும் மண்ணிலேருந்து பிடுங்கி எடுக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஷாயத் தேனா ஹேத்தோ. நவ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் த கிரெடிட், உனக்கு கொடுக்கணும்னா, கிரெடிட் கொடுக்கணும்னா, மேரே பேரோं தலை की मिट्टी को, so you give the credit to the mud which is near my legs. என் கால் கிட்ட இருக்கிற மட்டுக்கு கூட அந்த கிரெடிட் எல்லாம். जिसने ना जाने कैसी मेरी जड़ों को अपनी गोद में संभाल कर रखा. So I don't know how, but it is holding my roots in his lap. அந்த கிரெடிட் எல்லாம் மண்ணுக்கே கொடு. அதுதான் எப்படின்னு தெரியல, என்னோட ரூட்ஸ் எல்லாம் அதுதான் அதோட லேப்பில் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ வாட் எவர் டிஃபிகல்ட்டிஸ் த ட்ரீ ஹேஸ் டு ஃபேஸ், it has bared the seasons, it has bared the storms, it has bared the flood. So எல்லா டைம்லையும் it has also faced the difficulties. What are the difficulties it has faced? It has to bend many times, it has fallen, its branches has been broken, it has been thrown away from that place. ஸோ அங்கே போய் திருப்பி இன்னொரு மண்ணு போய் அதை பிடிச்சிக்குது இல்லையா. சாகாமல் இருந்தால் செத்துருச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, ட்ரை ஆகி போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான். ட்ரை ஆகாமல் திருப்பி தண்ணி பட்டு அது திருப்பி துளுக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ட்ரீ. ஸோ அது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. லைக் தட் கொடுத்துருக்கு, ட்ரீ இஸ் ரிப்ளைங் பேக். ஸோ டோன்ட் கிவ் த கிரெடிட் டு மீ, இட் இஸ் எ ஃபால்ஸ் கிரெடிட். இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் த கிரெடிட் டு த மட் விச் இஸ் ஹோல்டிங் மீ. நான் சாஞ்சிருக்கேன், நான் காஞ்சி போய் இப்படி ஆயிருக்கேன், எனக்கு திருப்பியும் உயிர் கொடுத்து லைஃப் கொடுத்து என்னை இப்படி நிற்க வைக்கிறது எல்லாமே அந்த மட்டு தான். பிகாஸ் மட் ஒன்லி த ட்ரீ இஸ் ஏபிள் டு சக் த மினரல்ஸ். ஸோ அந்த மட் ஒன்லி ஹோல்ட்ஸ் த ரூட்ஸ் tightly. So you give the credit to the mud. Tree is telling, so all the muds which are in my legs, near my legs, which is holding the roots in his lap, you give all the credit to that mud. Like that the tree is telling out. So the tree doesn't want to take the false credit. So how beautifully the poet Ake has written the poem. So what we have to learn from this lesson is, we should not take the credit on us. False credit எடுத்துக்க கூடாது. We should be bold enough to tell who is the right person. And apart from that, we should respect our parents. We should be able to handle all the situations, and we have to live our life with a self-respect. So if you have any doubt or clarification, please put in the comment section. I surely reply back. Thank you, students.